Recap of Bhagavad Gita till 5th chapter, and then we'll see what Krishna says in chapter 5, verse number 29. So reading from Bhagavad Gita chapter 5, verse number 29. Bhoktaram yagya tapasam Sarvaloka Maheshwaram Siridam Sarvabhutanam Nyatva Mam Shantim Richati Bhoktaram Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Siridam Sarvabhutanam Suhridam sarvabhutanam Nyatva Mam Shantim Richati Bhoktaram Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Surudam Sarvabhutanam Nyatva Mam Shantim Richati. Would anyone like to recite this verse once? Bhoktaram Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Surudam Sarvabhutanam Nyatva Mam Shantim Richati Bhoktaram Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Surudam Sarvabhutanam Gyatva Mam Shantim Richati Bhoktaram, the beneficiary. Anubhavippavan. Yagya, of sacrifices. Yagangal. Tapasam, and penances and austerities. Tavangal. Sarvaloka, of all planets and the demigods thereof. எல்லா லோகங்களும் அங்குள்ள தேவர்களும். Ishwaram, the Supreme Lord. உயர் அதிகாரி. Surudam, the benefactor. உற்ற நண்பன். Sarva, of all. எல்லா. Bhutanam, the living entities. உயிர்வாளிகள். Nyatva, thus knowing. என்று அறிந்து. Mam, me, Lord Krishna. என்னை பகவான் கிருஷ்ணர். Shantim, relief from material pangs. உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை. Richati, one achieves. அடைகிறான். Translation and purport given by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. So I'll first translation and I'll read translation and purport in English, and then this Prabhuji will translate it in Tamil. Translation. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Purport. It's a quite long purport, but we would go through it because it is very important, and we would go a little slow so that everyone would understand what the Supreme Person Krishna is saying here. The conditioned souls within the clutches of the illusory energy are all anxious to attain peace in the material world. But they do not know the formula for peace, which is explained in this part of the Bhagavad Gita.
The greatest peace formula is simply this: Lord Krishna is the beneficiary in all human activities. Men should offer everything to the transcendental service of the Lord, because He is the proprietor of all planets and the demigods thereon. No one is greater than He. He is greater than the greatest of the demigods, Lord Shiva and Lord Brahma. In the Vedas, Shveteshwara Upanishad 6:7, the Supreme Lord is described as Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram. Under the spell of illusion, living entities are trying to be lords of all this survey, but actually they are dominated by the material energy of the Lord. The Lord is the master of material nature, and the conditioned souls are under the stringent rules of material nature. Unless one understands these bare facts, it is not possible to achieve peace in the world either individually or collectively. This is the sense of Krishna consciousness. Lord Krishna is the supreme predominator, and all living entities, including the great demigods, are His subordinates. One can attain perfect peace only in complete Krishna consciousness. This 5th chapter is a practical explanation of Krishna consciousness, generally known as Karma Yoga. The question of mental speculation as how Karma Yoga can give liberation is answered herewith. To work in Krishna consciousness is to work with the complete knowledge of the Lord as the predominator. Such work is not different from transcendental knowledge. Direct Krishna consciousness is Bhakti Yoga, and Jnana Yoga is a path leading to Bhakti Yoga. Krishna consciousness means to work in full knowledge of one's relationship with the Supreme Absolute, and the perfection of this consciousness is full knowledge of Krishna, or the Supreme Personality of Godhead. A pure soul is the eternal servant of God as his fragmental part and parcel. He comes into contact with Maya due to the desire to lord over Maya, and that is the cause of his many sufferings. As long as he is in contact with matter, he has to execute work in terms of material necessities. Krishna consciousness, however, brings one into spiritual life even while one is within the jurisdiction of matter. For it is an arousing of spiritual existence by practice in the material world. The more one is advanced, the more he is freed from the clutches of matter. The Lord is not partial toward anyone. Everything depends on one's practical performance of duties in Krishna consciousness, which helps one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger. And one who stands fast in Krishna consciousness, controlling the above-mentioned passions, remains factually in the transcendental stage or Brahma Nirvana. The eightfold yoga mysticism is automatically practiced in Krishna consciousness because the ultimate purpose is served. There is a gradual process of elevation in the practice of yam, niyam, asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. But this only prefaces perfection by devotional service, which alone can award peace to the human being. It is the highest perfection of life. Thus in the Bhaktivedanta purports to the 5th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of Karma Yoga or action in Krishna consciousness. So you can go through it quickly if you wish. மொழிபெயர்ப்பு. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாழிகளும் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். பொருளுரை. மாயா சக்தியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் பௌதிக உலகில் அமைதியை தேடுகின்றனர். ஆனால் பகவத்கீதையில் இப்பிரிவில் கூறப்பட்டிருக்கும் அமைதியான வழி என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. அமைதிக்கான மிகச்சிறந்த வழி இதுவே.
மனிதனின் எல்லா செயல்களையும் அனுபவிப்பவர் பகவான் கிருஷ்ணரே. அவரே எல்லா தேவர்களுக்கும் லோகங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் உரிமையாளர் என்பதால் மனிதர்கள் அவரது திவ்ய சேவைக்காக அனைத்தையும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அவரை விட உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. தேவர்களில் தலை சிறந்தவர்களான சிவபெருமானையும் பிரம்மதேவர்களையும் விட அவரே சிறந்தவர். வேதங்களில் ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் 6.7 முழுமுதற் கடவுள் தம் ஈஸ்வரானாம் பரமம் மகேஸ்வரம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். மாயையின் மயக்கத்தால் காணும் எல்லாவற்றிற்கும் தானே எஜமானன் என்று ஜீவன்கள் எண்ணினாலும் உண்மையில் அவர்கள் இறைவனின் ஜடசக்தியால் ஆளப்படுகின்றனர். பகவானே ஜட இயற்கையின் எஜமானர். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களோ ஜட இயற்கையின் கடுமையான சட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள். இந்த அப்பட்டமான உண்மையினை உணராதவரை தனிப்பட்ட முறையிலோ பல பேர் ஒன்று கூடியோ இவ்வுலகில் அமைதியை காண்பது சாத்தியமில்லை. இதுவே கிருஷ்ண உணர்வில் அறியப்படுவதாகும். பகவான் கிருஷ்ணரே பரம அதிகாரி. மாபெரும் தேவர்கள் உட்பட எல்லா ஜீவன்களும் அவரது சேவகர்களே. பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வில் மட்டுமே பக்குவமான அமைதியை அடைய இயலும். கர்மயோகம் என்ற பெயரால் பொதுவாக அறியப்படும் இந்த 5 அத்தியாயம் கிருஷ்ண உணர்வின் பயிற்சி விவரமாகும். கர்மயோகம் எவ்வாறு முக்தியளிக்க முடியும் என்று கற்பனை கேள்விக்கு இங்கு பதில் கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவது என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரே உயர்ந்த ஆளுநர் என்று முழு ஞானத்துடன் செயலாற்றுவதாகும். இத்தகைய செயல் திவ்ய ஞானத்திலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. நேரடியான கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி யோகம் எனப்படும். ஞான யோகம் என்பது பக்தி யோகத்திற்கு இட்டு செயலும் பாதையாகும். பரம உண்மையுடனான ஒருவனது உறவை பற்றிய முழு ஞானத்துடன் செயல்படுவதே கிருஷ்ண உணர்வாகும். மேலும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை பற்றிய முழு ஞானமே அந்த உணர்வின் பக்குவ நிலையாகும். கடவுளின் மிகச்சிறிய அம்சமான ஆத்மா அவரது நித்திய தொண்டனாவான். ஆத்மா மாயை ஆட்சி செய்ய விரும்பும் போது அதனுடன் அவன் தொடர்பு கொள்கிறான். இதுவே அவனது பல்வேறு துயரங்களுக்கு காரணம். அவன் ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள வரை அதன் தேவைகளுக்காக செயலாற்றுதல் அவசியம். இருப்பினும் ஜடத்தின் எல்லைக்குள் இருக்கும் போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வானது ஒருவனை ஆன்மீக வாழ்விற்கு கொண்டு வருகிறது. ஏனெனில் ஜட உலகில் பயிற்சி செய்யப்படும் போதிலும் ஆன்மீக வாழ்வினை இது எழுச்சி பெற செய்கின்றது. ஒருவன் எந்த அளவிற்கு இதில் முன்னேறியுள்ளானோ அந்த அளவிற்கு அவன் ஜடத்தின் பிணைப்பிலிருந்து விடுபட்டுள்ளான். கடவுள் யாரிடமும் பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் அவன் செய்யும் கடமைகள் பொறுத்ததே அவனது பலன்கள். அக்கடமைகள் புலன்களை அடக்குவதற்கும் கோபம், ஆசை ஆகியவற்றின் தாக்குதலை வெல்வதற்கும் உதவியாக அமைகின்றன. மேற்கூறிய எழுச்சிகளை அடக்கி கிருஷ்ண உணர்வில் நிலையாக நிற்பவன் உண்மையில் பிரம்ம நிர்வாண என்னும் திவ்யமான நிலையில் உள்ளான். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யும் போது தானாகவே அஷ்டாங்க யோக முயற்சியும் பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. ஏனெனில் யோக முறையின் இறுதி நோக்கம் பக்தியினால் எளிமை அடையப்படுகிறது. அஷ்டாங்க யோக முறையில் யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதி என்னும் படிப்படியான வழியில் முன்னேற்றம் அடையப்படுகிறது. ஆனால் பக்தி தொண்டின் பக்குவத்துடன் ஒப்பிடும்போது இவை ஒரு முன்னுரையை போன்றவை. பக்தி தொண்டு மட்டுமே மனிதனுக்கு அமைதியை நல்கும். பக்தியே வாழ்வின் மிக உன்னதமான பக்குவ நிலையாகும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் என்று 5ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி விகாஷ சுவாமிநிதி நாமினி
Namo Vishnupadaya Krishna Prishnaaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamani Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we see in Bhagavad Gita why this Bhagavad Gita was spoken. We all know that Bhagavad Gita is spoken on the battlefield of Kurukshetra. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பகவத்கீதா வந்து போர்க்களத்தில் குருக்ஷேத்திரம் என்ற போர்க்களத்தில் வந்து பேசப்பட்டது. Why it was spoken by Krishna to Arjuna? Because Arjuna is in the position of a troubled person. கஷ்டப்படுற ஆத்மா நிலையில் வந்து அர்ஜுனன் இருந்ததால் கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையை அர்ஜுனன்கிட்ட பேசினார். He is baffled, he is confused, he is in stressful condition, he is in anxiety. அவர் கஷ்டப்படுற நிலைமையில் இருக்கார். ஸோ அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. Because he is seeing his relatives, his teachers, his friends, cousins in the opposite party of the battle. ஸோ முன்னாடி வந்து அவரோட உறவினர்கள் தாத்தா பாட்டனார் அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து அவங்க சண்டை போடுறதுக்கு அவங்க முன்னாடி நின்றுட்டுருக்காங்க. ஸோ அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. And he is saying that even though my relatives and cousins, teachers, they want to kill me, why I should get involved in this fearsome battle? Why I should go and kill them? ஸோ என்னோட உறவினர்கள் என்ன கொல்லணும்னு நினச்சாலும் நான் எதுக்கு அவங்கள போய் கொல்லணும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் யோசிக்கிறாருங்க. And Arjuna, in one situation, then he gives up his Gandiva Dhanusha, keeps it aside and laments about this and seek help from Krishna. ஸோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து அர்ஜுனர் வந்து அவர் காண்டிவ அவரோட வில்லை வந்து கீழே போட்டு கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறார். Now, till this situation, when Arjuna was considering Krishna as his friend, Krishna did not speak anything. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நண்பனாக பார்த்தான். ஸோ அது வரைக்கும் கிருஷ்ணர் அவரிடம் எந்த உபதேசமும் கொடுக்கல. But the moment Arjuna said, Krishna, now I surrendered unto you. I consider you as my teacher, spiritual master, because I understand you are the one who can take me out of this situation. ஸோ எப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து நான் உங்களிடம் சரணடைகிறேன், நீங்கள் தான் வந்து என்னோட இந்த குழப்பத்தை நீக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரோ, that moment, then Krishna, he takes over and then he starts talking about the introduction of Bhagavad Gita. அந்த சமயத்தில் தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு, பகவத்கீதையோட முன்னுரை கொடுக்கிறார். So the first lesson for us, Arjuna is playing a role of an ordinary living entity like us. அர்ஜுனர் வந்து சாதாரண மனிதனை போல் இந்த இடத்துல இருக்கார். And every moment of his life, he seek help, guidance, path of direction from Krishna. ஒரு சமயத்திலும் வந்து அவர் கிருஷ்ணரிடம் வந்து அவரோட கடமை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறார். Who is acting here as a spiritual master to Arjuna, the teacher to Arjuna. அவர் யார் வந்து இங்கே அர்ஜுனனோட குருவாக நடக்கிறார். So the first lesson is that we should seek a teacher or a spiritual master who can explain us the real Bhagavad Gita. பகவத்கீதையோட முதல் உபதேசம் என்னதுன்னா, நம்ம வந்து யார் வந்து நம்மளுக்கு உண்மையான ஞானத்தை கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள போய் சரணடைகிறது. With our limited intelligence we cannot understand. நம்மளோட குறைவான புத்தியால் நம்ம அதை புரிஞ்சிக்க முடியாது. Just to give an example, that in this matter, when we said that Arjuna thought that why I should get into this fearsome battle, even though they want to kill me, I don't want to kill them. From the material point of view, is it not a noble
thinking or a thought process. ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனர் வந்து என்னோட உறவினர்கள் சண்டை போட இங்கே இருக்காங்க, ஸோ அவங்க என்ன கொன்னாலும் நான் அவங்கள கொல்ல வேணாம், அவங்க உறவினர்கள் என்று நினைக்கிறது வந்து நம்ம பௌதிக பார்வையில் வந்து அது ஒரு நல்ல யோசனை தானே. Everyone will agree with this. I mean, in a material world, if we talk about, okay, there is a fight, and then I said that, okay, why I have to fight with them? Let him go. Even though I am right, he is wrong. Okay, let it go. No, fight. Why I have to fight? So from the apparently we say that it's a noble thought process by Arjuna. பௌதிக பார்வையில் பார்க்கும் போது இப்போ ஏதோ ஒரு சண்டை நடக்கும் போது இப்போ நான் வந்து சரியாக இருந்தாலும் ஒருத்தர் தப்பாக இருந்தாலும் ஸோ நான் அவனை விட்டுட்டேன்னா அது வந்து நல்ல யோசனை அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே அர்ஜுனர் வந்து ஒரு சரி மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது ஒரு சரி விஷயம் பண்ணதுன்னு யோசிக்கலாம். Now let's take an example how to understand this. That there is a bank, and that bank has got a security. ஸோ இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்குது. ஸோ ஒரு வங்கியிலம் இருக்குது, அதுக்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்காங்க. And now this security is he's protecting the bank, and he see in the front that his relatives and his friends, they want to loot the bank. ஸோ இங்கே வந்து இந்த காவலர் வந்து அங்கே பார்த்துட்ருக்கார். அப்போ வந்து முன்னாடி வந்து அவரோட உறவினர்கள் அப்புறம் அவரோட நண்பர்கள்லாம் வந்து இந்த வங்கிலத்தை வந்து காலி பண்ணுறதுக்காக வந்து திருடுறதுக்காக வராங்க. Now as a security, what that person should do, should he restrict the people who are relatives, friends, who wants to loot the bank, or he should allow them, okay, you go ahead and loot the bank? இங்கே வந்து காவலர் என்ன பண்ணும், இவங்க வந்து உறவினர்னு சொல்லி அவங்கள வந்து அனுமதி கொடுக்கணுமா இல்லை அவங்கள வந்து நிறுத்தணுமா? So this is what it is. As a security, he has got a duty to protect the bank. So similarly, Arjuna, as a king, as a protector of the citizens, as a protector of dharma, he should understand what is good and what is bad. And when he understands that the other party, even though they are my relatives, my friends, my teachers, they are on the adharmic side, they are on the wrong side, and as a king I should protect the citizen and I should protect dharma, so I must fight. இந்த இடத்துல வந்து எப்படி காவலனோட கடமை வந்து அதை திருடறதை நிறுத்தணுமோ அதே மாதிரி அர்ஜுனனோட கடமை வந்து யார் அவன் வந்து தர்ம ராஜாவாக இருக்கிறதுனால தர்மத்தை காக்கணும், அதனால் அவன் வந்து சண்டை போட்டு தான் ஆகணும். So apparently we see that, okay, Arjuna's thought process was really noble to go away from the battle, but what Krishna told Arjuna to fight. ஸோ மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது அர்ஜுனனுக்கு நல்ல யோசனைன்னு இருக்கணும், ஆனால் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார், அர்ஜுனன் சண்டை போட சொல்கிறார். So we have to understand from always the higher perspective. Higher perspective means there are two things, one is Shreya and one is Preya. நம்ம எப்பயுமே வந்து உயர்ந்த பார்வையிலேருந்து பார்க்கணும். ஸோ உயர்ந்த பார்வைனா ஸ்ரேயா பிரேயன்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. Preya means immediate benefit and Shreya means long term benefit. பிரேயனா வந்து உடனே கிடைக்கிற பலன்கள், ஸ்ரேயனா வந்து கொஞ்ச காலம்க்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிறது. So even though apparently we see that Arjuna's thought process was really noble of not fighting, but it's not going to benefit in a long term, because that is what Arjuna thought, that okay, I will not fight and I'll go away and then I'll beg. So it's a prayer, it's an immediate benefit, it's not a long term benefit. Shreya means what Krishna told to Arjuna, to fight, establish dharma, protect citizen, protect women, protect children, and have a good civilization. ஸோ அர்ஜுனன் நீங்கள் யோசிக்கிறது வந்து என்னதுன்னா, நான் இப்போ இந்த போர்க்களத்தை விட்டு போகிறது வந்து ப்ரேயர், ஏன்னா வந்து அது உடனே பலன் கொடுக்கறது, ஆனால் வந்து அதிக நேரம் இருக்காது. ஆனால் ஸ்ரேயனா வந்து அதிக நேரம் பலன் கிடைக்கிறது. ஸோ அது ஆனால் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீங்கள் சண்டை போட்டு தர்மத்தை நிலைநாட்டு, அதனால வந்து எல்லாத்தையும் காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி. So how to understand this again? Very common example. We see child. Everyone knows, okay, everyone is a family. Family members, they have a family. So we see a child.
உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு குழந்தை இருக்குது. So child wants to play all the time, right from the morning till night. He wants to go out, play. He doesn't want to take bath. He wants to play. He doesn't want to eat. He wants to play. He wants to go outside even though it is very hot. குழந்தைக்கு வந்து கார்த்தாலது ராத்திரி வரைக்கும் விளையாடணும், சாப்பிட வேணாம், தூங்க வேணாம், அது விளாண்டுட்டே இருக்கணும். So from child perspective, he thinks that, okay, I want to play, I should go out and play. That is what good for me. ஸோ குழந்தை என்ன நடக்குதுன்னா நான் வந்து விளாண்டாதான் எனக்கு நல்லது அப்படின்னு யோசிக்குது. But being mother and father, what mother and father do? Being mother and father, they always restrict the child. No, you should not play all the time. You first take bath, you honor prasadam, and then it's very hot outside, you should not go now, you should study, and in the evening you play for some time. ஆனால் அம்மா அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த குழந்தைய நிறுத்தி வந்து படிக்க வச்சு, அதுக்கப்புறம் குளித்து சாப்பிட வச்சு, அதுக்கப்புறம் சூடாக இருந்தால் அந்த குழந்தைய வெளில அனுப்ப மாட்டாங்க. So for child, prayer is what? Playing. But Shreya is what? That what his mother and father tells him to study. After studying, going to school and giving an exam, becoming a nice person, go get into a job. All these things is like prayer for mother and father. ஸோ குழந்தைக்கு குழந்தைக்கு வந்து விளையாடுறது வந்து ப்ரேயா இங்கே, அண்ட் அம்மா அப்பா வந்து படித்து அவன் வந்து ஒரு நல்லவனாகிறது வந்து ஸ்ரேயா. So even though Arjuna thinks that he should not fight, it is not going to work. Krishna told him to fight, and Arjuna heard him and then followed him because Arjuna is completely surrendered onto Krishna. இங்கே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனை சண்டை போட சொல்கிறார், அண்ட் அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சரணடைஞ்சதுனால அவர் போய் சண்டை போடுறார். And then in the beginning of Bhagavad Gita, then what does Krishna says? That Krishna gives first lesson. பகவத்கீதையோட ஆரம்பத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் முதல் உபதேசம் கொடுக்குறார். That first lesson is, Krishna says that please understand Arjuna, first you have to understand who are you, who am I. அர்ஜுனனே நீ யார் நான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். Krishna gives the knowledge of soul. பகவான் வந்து அங்கே ஆத்மாவோட ஞானம் கொடுக்குறார். And that's what the purport we starts with. The conditioned souls within the clutches of the illusory energy are all anxious to attain peace in the material world. அப்படிதான் வந்து இந்த பொருளறை ஆரம்பிக்குது. மாயா சக்தியின் பிடியில் சக்தியுள்ள அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் பௌதிக உலகில் அமைதியை தேடுகின்றனர். So unless we don't understand who are we, it's this knowledge of Bhagavad Gita is not going to help us. நான் யார் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்காம இந்த பகவத்கீதையோட ஞானம் வந்து நம்மளை காப்பாத்தாது. And if we don't understand Bhagavad Gita in a proper way, then we would not receive ultimate benefit out of it. நம்ம பகவத்கீதையை ஒழுங்காக புரிஞ்சிக்கலன்னா பகவத்கீதையுடைய முழு பலன் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. For example, what is the world population count? Does anyone know the population of world at this moment? Yeah, it's around 814 crore. That's what, around 700 million. Yeah. So I just saw the number before coming to the class. It is 814 crores. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்களோட எண்ணிக்கை என்னன்னா ஒரு 814 கோடி. 814 crores. Okay, everyone understands this. No problem. So 814 crores. So how many of them really getting benefited out of Bhagavad Gita? அதில் எத்தனை பேருக்கு வந்து பகவத்கீதையிலேருந்து பயன் கிடைக்குது? I mean, 814 crore is world population. What is the population of India? Maybe 150? 140? So out of 140 crores, okay, let me reduce the number. Out of 140 crores, how many of them can benefit out of Bhagavad Gita? இந்தியாவில் இருக்கிற 140 கோடி மக்களில் கூட எத்தனை பேர் வந்து பகவத்கீதையிலேருந்து பயன் அடைகிறாங்க? Why they? Yes, please. Yeah, maybe even not 0.01. So the point is, unless one understands the real purpose of human life,
150 crore population of India. How many of them understands the real purpose of life? நம்ம வந்து வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்னதுன்னு புரிஞ்சிக்காம நம்ம வந்து பகவத் பயன் பெற முடியாது. ஏன்னா இப்போ வந்து இந்தியாவில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்னதுன்னு? So the first lesson for human being is to understand who are they. Forget about God. God we will keep it aside for a moment. First understand who are we. மனிதனுக்கு வந்து முதல்ல என்ன யோசிக்கணும்னா நான் யார் அப்படின்னு. கடவுளை பற்றி அப்புறமா பேசணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் நான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். In Shastra it is very nicely explained that when we ask someone who are you, someone will take their name, someone will talk about their position, someone will talk about their age, someone will say, for example, if I don't know who am I, if someone asks me who are you, what would I say? My name is so and so, I'm 47 years old, I'm working in so and so company, I'm working as a so and so person, I'm working in so and so place, I'm an Indian, I'm an American, I'm an African. But do we really what we are talking about? Am I an Indian? Am I Indian? Am I 47-year-old? நம்ம வந்து இப்போ யாராவது நம்மகிட்ட கேட்டால் நம்ம யார் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம வந்து நம்மளோட பேரோடையோ இல்லை நம்ம எங்கே படிக்கிறோம், நம்மளோட வயசு என்னது அப்படின்னு அடையாளப்படுத்திப்போம். ஆனால் நம்ம நிஜமாக இந்தியனா அந்த மாதிரி யோசித்து பார்த்ததில்ல. So if I'm not an Indian, if I'm not 47 years old, for example, when I say, what I say, my name is so and so, I say that I live, but then who that I is living in that particular place? It's my body is living, not I am living, no? ஸோ வந்து நான் வாழ்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நான் யார்? இந்த இந்த உடல் தான் வாழுது. For example, when I talk about this hand, I say it's my hand, it's my eyes, my ears, my stomach, my legs. Do I say it is I hand, I ear, I eyes? இந்த உடல் அங்கம் பற்றி பேசும்போது இது என் கை, இது என் கண், அது மாதிரி பேசுகிறோம். இது நான் தான் இந்த கண், அது மாதிரி பேசுறது இல்லை. So when I say I, am I really this body? No, I am someone more than the body. நான் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த உடல் கிடையாது, உடலோட அப்பா ஏதோ ஒன்று. Then am I this mind? Am I this intelligent? Am I this false ego? நம்ம இந்த மனசா இல்லை நம்ம வந்து இந்த புத்தியா? False ego, அகங்கார் இல்லைன்னா நம்ம இந்த அகங்காரமா? No, even I am not that, then who am I? So first lesson of Bhagavad Gita is Krishna is telling Arjuna that you are not this body, you are the spirit soul. நம்ம அப்படின்னா அது நான் இல்லைன்னா நம்ம யார் அப்படின்னு வந்து பகவத்கீதை வந்து முதல் உபதேசமாக கொடுக்குது. நம்ம யாருன்னா நம்ம வந்து இந்த ஜீவாத்மா. And then Krishna gives symptoms of souls and how to understand that you are not this body, you are the soul. அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஆத்மாவுடைய அறிகுறிகள் கொடுக்குறார். For example, Krishna in second chapter says dehinosmi natha dehe kaumaram yovanam jara tatha dehantara prapti dhiras tatra namuhyati. கிருஷ்ணர் அதுக்கப்புறம் பகவத்தர் சொல்றார். So dehinosmin yatha dehe, Krishna is telling that dehi and deha, there are two things, Arjuna. One is dehi and another one is deha. Deha means body and dehi means the one who is inside the body. So கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, தேஹி தேஹா. தேஹானா வந்து இந்த உடல், தேஹினா இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிறவன். And dehinosmin yatha dehe kaumaram yovanam jara. So this dehi who is in this deha, he is changing, he is passing through கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா. இந்த தேஹி வந்து யார் இருக்கான், அவன் வந்து இந்த உடலை மாற்றிகிட்டே இருக்கான். ஸோ அவன் வந்து இந்த கௌமாரம் யௌவனம் ஜரால வந்து மாறிண்டே இருக்கான். ஸோ கௌமாரம் மீன்ஸ் வாட்? When I was really a toddler, maybe okay, when I was 2 years old, now I am 47, when I was 2 years old, had I the same body which I have now? நான் வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும் போது இப்போ வந்து நான் 47 வயசு. ஸோ நான் சின்ன வயசில் இருக்கும் போது நான் என்ன உடல் இருந்ததோ அதே உடலாக என்கிட்ட இருக்குது இப்போ. But I was the same person, no? When I was 2 years old, I was known by one person, the name,
And now 47 years old, I have the same name. ஸோ நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் ஒரே ஆள் தான் இருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு நான் எந்த பேரால் கூப்பிடப்பட்டனோ அதே பேரால் இன்னும் கூப்பிடப்படுறேன். So, Kaumaram, Yauvanam, Jara. Now I am going to get old, Jara. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து வயசாக போகிறேன், ஜரா. And I am going to change the body again. I am not going to have this body. When I would be old, I will have gray hair or white hair. I will have this wrinkled face. I will have so many problems with this body. நான் வந்து வயசானக்கப்புறம் இந்த உடல் வந்து வயசானக்கப்புறம் நான் வந்து வெள்ளை முடி இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் உடம்புல. And Kaumaram Yauvanam Jara Tatha Dehantara Prapti. So Tatha Dehantara. So when the moment comes that this body is expired, invalid to work, then I would change the body. I would take another body which is called death. எப்போ வந்து இந்த உடல் வந்து வீணாகுதோ ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அடுத்த இன்னொரு உடல் எடுப்போம். அதுதான் வந்து மரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So what is death? Death means is just giving up one body and taking up another body. ஸோ மரணம்னா ஒரு உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடலை எடுத்துக்கிறது. Now the intelligence is, if one is really intelligent, he should ask this question, that what kind of body I would get next when I would give up this particular body. புத்திசாலி மனிதன் வந்து இந்த உடல் விட்டக்கப்புறம் அடுத்த உடல் என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு கேட்பான். And that's what the first lesson of Bhagavad Gita is, that we are not this body, we are the soul, and when we give up this body, what kind of body we would receive next. And when one understands this particular cycle, Krishna is saying he is called sober person, Dhira. Dhirastatra namuyati. வந்து அதான் வந்து முதல் பகவத்கீதையோட முதல் நம்ம யார், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த ஆத்மா, இந்த உடலை விட்டக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன உடல், அடுத்த என்ன உடல் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்குது. இது யார் தெரிஞ்சிருக்காங்களோ அவன் வந்து புத்திசாலி, தீர அப்படின்னு கூப்பிடப்படுறான். And what is Dhira? That's what today's verse talks about. A person in full consciousness of me. தீர அப்படின்னா யார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது. Now I understood that I am not this body, I am the soul. So what kind of activities I should perform so that the body which I would receive next will be spiritual body and not the material body. ஸோ வந்து நான் ஆத்மான்னு தெரிஞ்சிருது. ஸோ இந்த உடல் மாற்றினக்கப்புறம் நான் என்ன செயல்கள் பண்ணால் நமக்கு வந்து அடுத்த உடலில் வந்து ஆன்மீக உடல் கிடைக்கும் அப்படின்னு இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது. Why spiritual body and not the material body? ஏன் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்மீக உடல் வேணும், ஏன் வந்து இந்த பௌதிக உடல் வேணாம்? Now just think about this. We all took birth. நம்ம எல்லாருமே வந்து பிறவை எடுத்திருக்கோம். We worked so hard, we went to school, studied so hard. We got an engineering degree, and then we started doing job. We got married. I have done MBA, went to US. I have got so many good friends. I have got so nice mother and father, relatives. Everything is so nice. ஸோ நான் இந்த வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம முதல் வந்து நம்ம பள்ளிக்கூடம் போகிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் நிறைய உறவினர்கள் இருக்காங்க. ஸோ இந்த வாழ்க்கை எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. Actually it is not all nice. எல்லாமே நல்லா இல்லை. Little bit in between neighbor will come and harass you. கொஞ்சம் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து நம்ம படுத்துவார். Boss will come and torture you. Sometimes husband will argue with wife and wife will fight with the husband. சில டைம் மனைவி வந்து கணவனோட சண்டை போடுவார், கணவன் மனைவியோட சண்டை போடுவாங்க. Some obligations, sometimes financial anxiety, stress. சில டைம் பணம் பற்றி கஷ்டம் இருக்கும், கவலை இருக்கும். No mental peace. மன அமைதி இருக்காது. So it's a combination of both, Sukha and Dukkha. Sometimes we feel like this material world is so nice. Sometimes we feel like, oh, why did I get married to this lady? I don't understand. இது ரெண்டும் வந்து சேர்ந்து கலந்து இருக்கிறது தான். சுக்கமும் துக்கமும் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும். And same with lady also. Lady also thinks like that. Why did I get married to this particular person? I don't know. சில டைம் வந்து கணவன் வந்து எதுக்கு இந்த மனைவியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி மனைவியும் எதுக்கு இந்த கணவனை கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. So even if we take all the good sides of the world, let's say good bank balance, good position, good relationships, everything is nice.
Let's say it doesn't happen. It's an illusion. That's what the first sentence of the purport is, that the conditioned soul within the clutches of the illusory energy are all anxious to attain peace. It doesn't happen, but let's say, to be on the safer side, everything is nice. ஸோ நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்குது, இது மாதிரி நடக்கிறது இல்லை, ஆனால் இது மாதிரி வச்சுருந்தாலும் But finally, everything ends எல்லாமே with this நல்ல body. எல்லாமே நல்லா இருந்தாலும் இந்த உடல் நம்ம வந்து விடும்போது எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுது. So the intelligent person says that I have done so much hard work, I have gone through so many turbulences, I have gone through so many anxious situations, I have relished the happy moment as well, but it's just a flickering. புத்திசாலி மனுஷனை வந்து யோசிக்கிறான், நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன், இவ்வளோ உழைப்பு செஞ்சுருக்கேன், இருந்தாலும் வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற சுகம் எல்லாமே இவ்வளோ கொஞ்சம் தான் இருக்குது. So when I give up this body, why I should have again the material body? Why not just take up some body which will be eternally blissful, eternally knowledgeable, and eternally serving someone who is eternal and full of knowledge and full of bliss. புத்திசாலி மனிதன் யோசிக்கிறான், நான் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும், வந்து இந்த உடல் விட்டக்கப்புறம் ஏன் எனக்கு வந்து ஒரு உடல் கிடைக்காது, எதனால் வந்து நித்திய சுகம் இருக்கும், வந்து ஒருத்தர் யாரை வந்து நம்ம சேவை செய்யலாம், யார் வந்து எப்பயுமே சுகமாக இருப்பார் அப்படின்னு யோசிப்பார். So how does that happen? அது எப்படி நடக்கும்? For that only we have to go through Bhagavad Gita, analyze, read, understand through the proper source who is coming in parampara. அதுக்காக தான் வந்து இந்த பகவத்கீதையை படித்து புரிஞ்சுக்கணும், ஒரு பரம்பரையில் வர ஒரு குரு கிட்டேருந்து. Now here in the translation 5.29, Krishna is saying that who can attain peace from the pangs of material miseries. இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்பில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யார் இந்த உலக கஷ்டத்திலிருந்து முக்தி அடையலான்னு சொல்கிறார். So first qualification is a person in full consciousness of me. முதல்ல வந்து யார் வந்து என்னோட பூர்ண அறிவில் இருக்காரோ அப்படின்னு சொல்கிறார். Second is knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities. Second. யார் வந்து எல்லாருடைய நண்பனாக இருக்கார் அப்படின்னு ரெண்டாவது. Then third is the supreme lord of all planets and demigods. மூன்றாவது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா லோகங்களும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன். One who understands who is the benefactor and well-wisher of all living entities. யார் வந்து எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன் என்று அறிகிறானோ. So these are the qualifications to attain the peace. இது peace from whom? The pangs of material miseries. இது அமைதிக்கான இதுதான் வந்து வழி. எதுலேருந்து அமைதி? இந்த உலக கஷ்டத்திலிருந்து. So in nutshell we are talking about a self-realized soul who knows about this. சுருக்கமாக வந்து இங்கே ஆத்மாவை பற்றி தெரிஞ்ச ஒருத்தனை பற்றி பேசுகிறாங்க. Who is self-realized? How can we say that okay person is a self-realized? யாரை வந்து நம்ம ஆத்மா தெரிஞ்ச மனிதன் என்று சொல்ல முடியும்? We can say the person is a self-realized one who is free from material desires and miseries. இந்த பௌதிக கஷ்டத்திலிருந்து விடுபட்டு வந்தால் தன்னறிந்த மனிதன் என்று சொல்லுவாங்க. Material desires means what? இந்த பௌதிக ஆசை என்ன? Let's take an example. ஒரு உதாரணத்துக்கு, if someone comes and tells me I am a hog, I am a dog, ஸோ யாரா வந்து இப்போ என்ன வந்து சொன்னால் நான் வந்து ஒரு நாய், நான் ஒரு பன்னி என்று, then what will I be? I'll become very angry. How can you call me as a dog? How can you call me as a hog? உடனே கோவம் ஆகிடும், எப்படி என்னை வந்து நாய் சொல்லலாம், என்னை எப்படி பண்ணின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு. So self-realized person, he would say anyways I am not this body, I am the soul, I am the servant of Lord Krishna. Even if he calls me as a hog, calls me as a dog, calls me as a king, calls me as an emperor, calls me as a majesty, why I should get angry?
வந்து தன்னை அறிந்த மனிதன் என்ன சொல்லுவான், வந்து கோவமாகாமல் நான் இந்த உடல் இல்லை, அவன் என்ன வேணா சொல்லட்டும், நான் இந்த உடல் இல்லை, நான் எது கோவமாகணும் அப்படின்னு யோசிப்பான். Let's say someone calls me as black because I have got a black color. யாரா வந்து என்ன வந்து கருப்பு அப்படின்னு யாரா சொன்னாங்கன்னா, But if I understand that this black color is not me, it's my body, it's my dress. This is kind of a dress which I have received in this lifetime, which has got a black color. So why I have to be really worried about it? நான் என்ன யோசிக்கணும், நான் வந்து இந்த கருப்பு கலர் இல்லை, நான் இந்த உடல் தான், நான் போட்டிருக்கிற இந்த துணி மாதிரி இருக்கிற இந்த உடல் தான் வந்து கருப்பு கலரில் இருக்குது. It's just a false identification. When I understand this, I will not become angry. I'm just giving one example. This requires a training, but it starts with this, that I am not this body, I am the soul. So whenever someone calls us with some bad name or something, if someone say, okay, anyways, okay, why I have to be really worried about it? I am not this body, let it be. இது மாதிரி யோசிக்கிறது வந்து கஷ்டம்தான். ஆனால் வந்து இது மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்கு, ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து பயிற்சி செய்யணும். ஸோ அப்புறமா இது மாதிரி சொன்னால் நம்ம வந்து நம்ம இந்த உடல் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு அந்த கோபமாகாமல் இருக்கணும் அந்த சூழ்நிலை. So first lesson of Krishna consciousness or to become self-realized is that தன்னை அறியும் மனிதன் ஆகிறதுக்கு வந்து முதல் உபதேசம் என்னதுன்னா, I am not this body, I am the spirit soul. நான் இந்த உடல் இல்லை, நான் இந்த ஆத்மா. So Krishna, Chaitanya Mahaprabhu gives an elaborate description about this. He says that Krishna Bhakta always says that Trinadapi Sunichena Taroravi Sahishnunam Amanina Manadena Kirtaniya Sadaharihi. சைத்தன்ய மகாபிரபு யார் கிருஷ்ணனோட அம்சமோ அவர் வந்து சொல்கிறார், Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadaharihi. Trinadapi Sunichena means what? I am the lower than the grass. Trinadapi Sunichena வந்து நான் இந்த புல்லோட கீழ் நிலை வாய்ந்தவன். And then second is what? Taroravi Sahishnunam. I should be tolerant like a tree. ஒரு மரத்தை போல நான் வந்து பணிவா இருக்கணும், பொறுமையா இருக்கணும். Yeah. So now how to understand this? Anyways, we have gone through so many calamities. I mean, Krishna again explains in Bhagavad Gita, Matra Sparshastu Kaunteya, Shitoshna Sukha Dukkhada, Agama Paina Nityas, Tam Stitikshava Bharata. Krishna says that Taroravi Sahishnunam, we are already going through this particular phase. Matra Sparshastu Kaunteya, Shitoshna Sukha Dukkhada. For example, there are seasons, winter, summer and rainy season. So especially winter and summer we say. Someone likes winter, someone doesn't like winter. But still we go on carrying our activities in winter. For example, it is too cold and someone has to really go to the job at 4 o'clock in the morning. Does he say that it's too cold, I will not go for a job for 1 month or 2 months or 3 months? I mean, I don't want to really get into this cold weather. Does he do that? உதாரணத்துக்கு சில பகவத் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், குளிர்காலம் இருக்கும், சில சூடுகாலம் இருக்கும். ஸோ சில பேருக்கு வந்து குளிர்காலம் பிடிக்காமல் இருக்கலாம். ஸோ அவங்க வந்து இருந்தாலும் குளிர்காலம் பிடிக்காமல் இருந்தாலும் அவங்க வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க. ஸோ குளிர்காலமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டில் இருக்கிறது இல்லை. So same summer as well. Summer, it's hot season. If my mother says that, oh, it's too hot, I will not get into the kitchen. I mean, if I cook in front of the stove, then it becomes more hotter. So better, okay, 3 months, no cooking, no prasadam, just fast. Does that happen? சமையல் செய்கிறவங்க கூட வந்து வெயில் காலம் இருக்கிறதுனால நான் வந்து கிச்சனுக்கு போனால், சமையலறைக்கு போனால் வந்து அங்கே சூடாக இருக்கும், அதனால் நான் போகிறதில்ல, அங்கே வந்து நான் 1 மாதம் இல்லை 2 மாதம் பட்னியாக தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. No, she goes. She tolerates that particular weather. ஸோ சமயக்காரங்க அந்த டைம் அந்த இடத்துல வந்து பொறுத்துட்டு அங்கே போய் சமைக்கிறாங்க. So second lesson Krishna says is Matra Sparshastu Kaunteya Shitoshna Sukha Dukkhada. Similarly, when we are in this material world, the happiness will come, it will go, the miseries will come, it will go. You should not get disturbed by this. You should be tolerant and fixed up in Krishna consciousness.
வந்து அதுதான் கிருஷ்ணரோட ரெண்டாவது உபதேசம் என்னதுன்னா வந்து இது மாதிரி சுகமோ துக்கமோ வந்துட்டு போகும், ஆனால் நம்ம இதெல்லாம் வந்து பொறுத்துட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து நிலையாக இருக்கணும். One should not get disturbed because this all the things, sukha, dukkha, this all are related to body, not it is not related to soul. இந்த சுக்கமோ துக்கமோ வந்து நம்ம உடலோட சம்பந்தம் உடையது, நம்மளோட ஆத்மாவோட சம்பந்தம் இல்லாது. So when one understands this and practice, it requires training, the training of Krishna consciousness. That's the reason this chapter is called as Karma Yoga, action in Krishna consciousness. அதனால தான் வந்து பயிற்சி தேவை. அதனால இந்த அத்தியாயோட தலைப்பு வந்து கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். So Karma Yoga means we all know, we Indians are very good at it. Karma Yoga, Dhyana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga. We all know this word juggleries. So நம்ம இந்த இந்தியாவில் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் என்னதுன்னு. For example, if someone falls down or meets up with an accident, we said, oh, what a karma he has got. He met with an accident. So யாரா வந்து யாரு மேலேயோ மோதிட்டாங்க, அது மாதிரி ஏதாவது ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அவனுக்கு ஏதோ கர்ம கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு. But then this is what the precarious condition is, pathetic condition is, that we Indians, we have got so much access to our scriptures, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. But we don't want to go through these scriptures. Just someone talks about it, we hears it and we says that, okay, wow, so nicely talked about it, and then we just shares it with 100 more people about it. நம்ம இந்த இந்தியாவில் வந்து அதுதான் பிரச்சனை. வந்து நம்மளுக்கு பகவத்கீதை, பாகவதம் அதெல்லாம் படிக்க முடிஞ்சாலும் நம்ம அதை படிக்க மாட்டேங்கிறோம். யாரோ பேசுகிறாங்க, ஸோ அதை கேட்டுட்டு நம்ம அப்படியே மற்றவங்களுக்குலாம் சொல்லிட்டு அதை விட்டுறோம். So intelligent person, he first reads Bhagavad Gita, understands it through a proper channel. புத்திசாலி மனிதன் வந்து பகவத்கீதையை வந்து படித்து புரிஞ்சு ஒரு ஒழுங்கான ஒரு வழிகாட்டியிலிருந்து புரிஞ்சுக்கிறான். Even though we are big IITians, IIM, MBAs, PhDs, CEOs will not help to understand spiritual knowledge unless we understand through proper channel. நம்ம வந்து எவ்வளோ பெரிய பதவி, எவ்வளோ பெரிய டிகிரி இருந்தாலும் வந்து இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது நம்ம வந்து ஒரு ஒழுங்கான வழிகாட்டின் கீழே இல்லைன்னா. Just give a very simple example. A child, when he wants to know who is his father, what he does? ஒரு குழந்தை வந்து அப்பா யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா யார்கிட்ட போய் கேட்பார்? The child goes to mother and asks, no, mother, who is my father? உடனே அம்மாட்ட போய் கேட்பாங்க, அம்மா அப்பா யாரு அப்படின்னு. Does he go through a lot of experiments? Does he go and checks everyone's DNA that, okay, are you my father, okay, like that? Does he do? போய் எல்லாத்தையும் போய் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டார், இதா எங்க அப்பா, இதே எங்க அப்பா அப்படின்னு. No, he doesn't do. He simply goes to mother and asks, who is my father? And mother says, he is your father. உடனே வந்து அவர் அம்மாட்ட போவார், அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா யார் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அம்மா வந்து காட்டுவாங்க. And child believes. அம்மா குழந்தை வந்து ஒத்துக்குது. One more example, just to give one more example, that when we go to even though there is no time, there is no point now giving one more example, but we understood the gist, that we ask mother who is the father, and mother tells he is your father, and we believe. But when it comes to spiritual matter, we would go on experimenting it. We would go here, we'll go there, we will go to some Baba, this Baba, that Baba. We will go and then, okay, someone will say that, oh yeah, I am God, you worship me. And then he also sentimentally worships. And one day he understands that this Baba was a bogus Baba. He took away everyone's money and then ran away. That time we just, says, this was not the spiritual knowledge I was meant for. ஸோ வந்து ஆனால் வந்து இதே வந்து ஆன்மீக ஞானம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், யார்கிட்டையோ அந்த யோகி இந்த யோகின்னு போய் தேடி அப்புறம் வந்து அவங்கள போய் சரணடைஞ்சு அப்புறம் யார் கடவுள்னு கேட்கும் போது அவர் வந்து நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் கடைசியில் தான் நம்மளுக்கு புரியுது வந்து அவன் வந்து எல்லாரோட பணத்தெல்லாம் திருடிக்கிட்டான்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதுக்கு நம்ம தேடலையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறோம். So to understand who are we, who is God, what are the symptoms of the soul, what is the nature of the God, what is my relationship with the God, we have everything in Bhagavad Gita, Bhagavatam.
And that's the reason Bhagavad Gita and Bhagavatam are known as mother. வந்து நம்ம யார், நம்மளோட பகவானோட என்ன சம்பந்தம், அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்து இந்த பகவத்கீதையில் எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. And Krishna is the supreme father. பகவத்கீதை மற்ற சாஸ்திரங்கள் வந்து அம்மா அப்படின்னு ஒப்பிக்கப்பட்டிருக்கு. And Krishna is the supreme father. அண்ட் கிருஷ்ணர் வந்து உச்ச தந்தை. So as per this verse, as we have read in the purport, that if one wants to really come out of the pangs of material miseries, one has to understand about Krishna. ஸோ வந்து இந்த பௌதிக கஷ்டங்கள்லேருந்து விடுவிக்கப்படணும்னா நம்ம கிருஷ்ணர் யார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். And one has to perform karma yoga action in Krishna consciousness. கர்மயோகம் வந்து செயல்கள் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் வந்து செய்யணும். Now just understand this. Action in Krishna consciousness means what? கிருஷ்ண யோகத்தில் செயல் செய்யணும்னா என்னது? Now karma yoga. Yoga means what? யோகனா என்னது? Yoga means to link with God. கடவுளோட சம்பந்தம் ஏற்படுத்துறது. And karma means activities. கர்மானா செயல்கள். Karma yoga action in Krishna consciousness means what? That we have got the senses. கர்மயோகம் அப்படின்னா பக்தி யோகத்தில் சேவை செய்கிறது. நம்மளுக்கு வந்து இந்த புலன்கள் இருக்கு. To perform activities, we perform activities through these senses. ஸோ நம்ம இந்த புலன்களை உபயோகம் செய்து நம்ம செயல்கள் செய்கிறோம். We have got eyes, we have got ears, we have got nose, we have got mouth, we have got belly, hands, legs. These all are senses. கண்ணு, மூக்கு, வாய், காது, அதெல்லாம் வந்து புலன்கள். And karma means what? Each and every living entity in this material world is performing some or the other actions through these senses. இந்த கர்மா அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் வந்து இந்த புலன்களை உபயோகம் செய்து ஏதோ ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. For example, let's say if I am walking on the road and I am seeing a beautiful picture of a woman. நான் வந்து சாலையில் நடந்துட்டுருக்கேன். ஸோ ஒரு இது ஃபோட்டோ பார்க்குறேன் யாரோ ஒரு பொண்ணோட. So I mean, if I see that, then okay, do I need to close my eyes and then walk? ஸோ அதை பார்த்த உடனே நான் வந்து இப்போ கண்ணை மூடிட்டு நடக்கணுமா? No, I mean, if I I have eyes, I have to go on, walk on the road, and these distractions will be there. So do I need to close my eyes and walk? சாலையில் இப்போ நான் நடந்துட்டுருக்கேன். இப்போ பக்கத்தில் வந்து இது மாதிரி தடைகள்லாம் இருக்கும். அதனால நான் வந்து இப்போ கண்ணை மூடிட்டா நடக்க முடியும். So I have got ears, I have got similarly nose, I have got hands. I mean, I have to work, I have to take care of my family, I have to perform some activities for my livelihood. ஸோ வந்து இப்போ இந்த அதே மாதிரி இந்த மற்ற புலன்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து வேலை செஞ்சு தான் ஆகணும். இல்லைன்னா நம்மளோட உறவினர்களை பார்த்து. ஸோ அதனால வந்து அதனால மற்ற எல்லா வேலைகளும் நிறுத்த முடியுமா? No, Krishna never says to do that. What Krishna says is that you have to dovetail, you have to purify your consciousness. ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம எல்லா வேலைகளும் நிறுத்த சொல்ல. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம வந்து எல்லா வேலைகளும் கிருஷ்ணருக்காக செய்யணும். Consciousness means Chaitana. We have to purify our consciousness. சேத்தனா அப்படின்னா வந்து உணர்வு. How to do that? அந்த உணர்வை வந்து நம்ம மாற்றணும். அது எப்படி பண்ணோம்? So that's what the 5th chapter talks about. Karma yoga, action in Krishna consciousness. அதான் வந்து இந்த அத்தியாயம் பேசுது. கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வுல. I have got eyes. நான் என்கிட்ட கண்ணு இருக்கு. Come to the temple and see the beautiful form of the Lord. கோயிலுக்கு வந்து பகவானுடைய ரூபத்தை பார்க்கணும். That will purify our consciousness. அதை வந்து நம்ம உணர்வை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். I have got ears. காது இருக்கு. Instead of hearing some mundane music, why not hear about Krishna's form, Krishna's name, Krishna's qualities, Krishna's pastimes, Krishna's devotees? வந்து இந்த பௌதிக பாட்டுகள்லாம் கேட்காம வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி கிருஷ்ணரோட ரூபத்தை பற்றி கேட்கணும். So much we have to hear about the Lord that this lifetime is not sufficient. பகவானை பற்றி கேட்கறதுக்கு அவ்வளோ இருக்கு. ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கை பத்தாது. I have got nose. Why not smell the beautiful flower which are offered to the Lord? மூக்கு இருக்கு. பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்ச வந்து பூக்கள் இருக்கு. அதை வந்து முகரணும்.
I have got hands, so why not cook for the Lord and offer it to Him with the consciousness that, oh, I am making these beautiful preparations for the Lord and Lord will be pleased. ஸோ வந்து இந்த கை இருக்குது, அதனால வந்து பகவானுக்கு சமையல் செஞ்சு அவருக்கு அர்ப்பணித்து நம்ம உணர்வு எப்படி இருக்கணும்னா, நான் பகவானுக்கு வந்து இந்த அர்ப்பணைகள்லாம் செய்கிறேன், அவர் வந்து சந்தோஷம் அடைவார் அப்படின்னு. I have got this leg, why not dance in the kirtan? Why not dance in the kirtan for the pleasure of the Lord? இந்த கால் இருக்கு, பகவானுக்காக நடனம் ஆடணும். Now same legs, when we were young, we were in college, we had parties. We danced in that different parties, different tunes, discos. Yes, everyone would have danced, definitely. But now when we purify our consciousness, the same legs we are engaging in the service of the Lord. நம்ம வந்து சின்ன வயசில் இல்லைன்னா சின்ன வயசில் வந்து நம்ம வந்து மற்ற பார்ட்டிக்கெல்லாம் போய் நம்ம நடனம் ஆடிருப்போம். ஆனால் வந்து எப்போ நம்ம உணர்வை தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறோமோ, பகவானுக்காக அது நடனம் ஆடணும். Tongue, why not vibrate the holy name of the Lord, which we have done when we had a kirtan, Hare Krishna Mahamantra. நாக்கு அதை உபயோகித்து வந்து பகவானுக்கு வந்து பாடணும். The actual meaning of Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is that, hey Krishna, hey Rama, hey energy of the Lord. Hare means energy of the Lord. Please engage me in your service. That is what the Hare Krishna Mahamantra meaning is. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இந்த மகாமந்திரோட அர்த்தமே என்னதுன்னா வந்து பகவானே, கிருஷ்ணரே, ராமரே, அவங்களோட சக்திகளே என்னை வந்து உங்களோட சேவைகளை ஈடுபடுத்துங்க அப்படின்னு. So when I engage my eyes, ears, nose, tongue, legs, hands, so much benefit my senses would receive, and ultimately I would purify my consciousness. ஸோ வந்து இந்த புலன்கள்லாம் வந்து பகவானோட சேவையில் உபயோகம் செய்யும் போது எனக்கு என்னோட உணர்வு வந்து தூய்மை அடைகிறது. And when one purifies their consciousness, that is called self-realized soul, self-disciplined soul. He would be free from material desires. He would be free from material anxiety. And such person will attain peace from the pangs of material miseries. நம்ம வந்து நம்மளோட உணர்வை தூய்மைப்படுத்தும் போது நம்ம வந்து தன்னை அறிந்த ஒரு ஆத்மாவாக ஆகலாம். நம்ம வந்து கஷ்டத்துலேருந்து விடுபடலாம். So we'll take a pause here. We'll have part 2 of this. This verse is so important that we would talk more about this. If anyone would like to hear about it next week, same time you can come and we can continue with this particular verse. இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து திருப்பியும் அடுத்த வாரம் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து கேட்கணுமோ அடுத்த வாரம் வந்து இதோட கண்டினியூவேஷன் இருக்கும். Okay. So please, if you have any questions, comments, you can take one question and then we can wind up. கேள்விகள். Already 8:15.